ලෝකේ ඕනම් භාෂාවක් කතා කරන්න ඔයා මොනවද දැනගෙන ඉන්නම ඕනේ. ඔයා දැනගෙන ඉන්න ඕනේ වචන. එහෙම නැත්නම් words, එහෙම නැත්නම් vocabulary. ඉංග්‍රීසි කතා කරන්නත් වචන දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. අද වීඩියෝ එක වැදගත් වෙයි ඔයා ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙන ගන්න පටන් ගන්න කෙනෙක් නම්. අද වීඩියෝ එකේ මම කතා කරන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කරන්න අපි දැනගෙනම ඉන්න ඕනේ මූලික වචන 300ක් ගැන. The 300 most common words in English. ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඔයාට මූලික වශයෙන්ම අවශ්‍ය වචන 300ක් ගැන තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් සාකච්ඡා කරන්නේ. මේ වචන 300 මම වෙන් කරනවා මෙන්න මේ කොටස් වලට. Most common verbs in English, most common nouns in English, most common adjectives in English, most common adverbs in English, most common prepositions in English, most common pronouns in English, most common conjunctions in English, most common contractions in English. අර වචන 300 මෙන්න මේ කාණ්ඩ වලට බෙදලා තමයි මම සාකච්ඡා කරන්නේ. ඒ වගේම වීඩියෝ එක පටන් ගද්දී ඔයාලට මම උපදෙස් කිහිපයක් දෙන්නම්. මේ වචන 300 මම සිංහල තේරුම් අරන් එන්නේ නැහැ. ඊළඟ වීඩියෝ එකේ මම මේ වචන 300 සිංහල තේරුමත් එක්ක උදාහරණය බැගින් ඔයාලට අරන් එනවා. ඉතින් ඔයාලට පොඩි වැඩක් කරන්න තියෙනවා. ඔයා කම්මැලි නැතුව පොතකුයි පෑනකුයි අරගෙන මේ වචන 300 ලියාගෙන තනියම තේරුම් හොයන්න. මුලින්ම කරන්න ඕනවා වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකන් එකපාරක් නරඹන්න. දෙවනි පාර ඔයා වීඩියෝ එක පෝස් කරලා මේ වචනෙන් වචන ලියන්න පටන් ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම next වීඩියෝ එකෙන් සාකච්ඡා කරනවා මේ වචනවල තියෙන තේරුම් සහ උදාහරණ. ඒක නිසා මේ වීඩියෝ එක මගහැර ගන්න එපා. කම්මැලි වෙන්නත් එපා. මේ වචන 300 අනිවාර්යෙන්ම අහන්න. ඒ වගේම අනිවාර්යෙන්ම ඒක පොතක ලියන්න. එහෙම ලිව්වොත් ඔයාට මේ වචන 300 ඔයාගේ ඔළුවට යනවා තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පාවිච්චි කරන්නත් ගොඩක් ලේසි වෙයි. ඒක නිසා වීඩියෝ එක බලලා නිකන් ඉන්න එපා. දැම්ම පොතක් පෑනක් අරගෙන මේ වචන 300 වීඩියෝ එක බලන ගමන් ලියන්න. එහෙම ලියලා ඔයාට පුළුවන් ඒ වචන 300 තේරුම් හොයන්න. එහෙනම් අපි යමු වචන 300 මොනවද කියලා බලන්න. මං එක වචනය බැගින් දිගින් දිගටම ප්ලේ කරනවා අර කාණ්ඩ වලට වෙන් කරපු වචන. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. Most common verbs in English. එහෙම නැත්නම් ක්‍රියාපද. අපි බලමු ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ වැඩියෙන්ම භාවිතා වෙන ක්‍රියාපද මොනවද කියලා. මම එකින් එක ප්ලේ කරනවා. ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මේ ටික බලලා ලියන්න පටන් ගන්න ඕනේ. Is, was, are, be, have, had, were, can, say, use, do, will, would, make, like, has, look, write, go, see, could, been, call, am, find, did, get, come, make, may, take, know, live, give, think, say, help, tell, follow, came, want, shove, said, put, does, must, ask, went, read, need, move, try, change, play, spell, found, study, learn, should, add, keep, start, thought, solve, turn, might, close, seem, open,
begin, got, run, walk, grow, take, carry, hear, stop, miss, eat, watch, let, cut, talk, being, live. Most common nouns in English. අපි බලමු ඉංග්‍රීසි වල වැඩියෙන්ම භාවිතා වෙන නාම පද මොනවද කියලා. Word, time, number, way, people, water, day, part, sound, work, place, ear, back, thing, name, sentence, man, line, boy, farm, end, men, land, home, hand, picture, air, animal, house, page, letter, point, mother, answer, America, world, food, country, plant, school, father, tree, city, earth, eye, head, story, example, life, paper, group, children, side, feed, car, mile, night, sea, river, state, book, idea, face, Indian, girl, mountain, list, song, family. Most common adjectives in English. අපි බලමු වැඩියෙන්ම භාවිතා වෙන නාම විශේෂණ පද මොනවද කියලා. He, one, all, each, other, many, some, two, more, long, live, little, most, good, great, right, mean, old, any, same, three, small, another, large, big, even, such, different, kind, still, high, every, on, light, left, fifth, next, hard, both, important, wide, fourth, second, enough, above, young. Most common adverbs in English. අපි බලමු වැඩියෙන්ම භාවිතා වන ක්‍රියා විශේෂණ පද මොනවද කියලා. Not, when, there, how, up, out, then, saw,
Now, first, now, only, very, just, where, much, before, to, also, around, well, here, why, again, off, away, near, below, last, never, always, together, often, once, later, far, really, almost, sometimes, soon. Most common prepositions in English. වැඩියම භාවිතා වෙන නිපාත පද මොනවද කියලා දැන් බලමු. Of, to, in, for, on, with, at, from, by, about, into, down, over, after, through, between, under, along, until, without. Most common pronouns in English. අපි බලමු වැඩියම භාවිතා වෙන සර්වනාම පද මොනවද කියලා. You, that, it, he, his, they, I, this, what, we, your, which, she, their, them, these, her, him, my, who, its, me, our, us, something, those. Most common conjunctions in English. අපි බලමු ඉංග්‍රීසි වල වැඩියෙන්ම භාවිතා වෙන සම්බන්ධීකාරක පද මොනවද කියලා. And, as, of, but, if, then, because, while. Most common contractions in English. අපි බලමු ඉංග්‍රීසි වල වැඩියෙන්ම භාවිතා වෙන කෙටි යෙදුම් මොනවද කියලා. It is කියන එක කෙටි කරන්න පුළුවන් it's. Do not කියන එක කෙටි කරලා කියන්න පුළුවන් don't. ඔයා දැන් වචන 300ක් දන්නවා ඉංග්‍රීසි වල වැඩියෙන්ම භාවිතා වෙන. මේ වචන 300 තේරුම් හොයන්න උත්සාහ කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ආපහු සැරයක් බලන්න. ඔයාට මේ වචන ටික මතක තියාගන්න පුළුවන්ද කියලා. එහෙනම් next වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙමු මේ වචන 300 තේරුමත් එක්ක.